Good morning everybody. Very happy to meet you all through this video. Today we are going to see the chapter 5 plant tissue culture under unit 8 biotechnology. Already you have learned about biotechnology. Biotechnology is nothing but simply it is said to be an advanced technology. By using that advanced technology we are producing transgenic plants according to the need of mankind. The same way plant tissue culture also. Plant tissue culture is nothing but from a plant we are taking a tissue and we are growing that tissue. That is a culture means a plant, tissue means also culture means to grow. So from a plant we are taking a tissue and we are culturing it, that is we are growing. That is plant tissue culture. In detail we are going to see under this chapter. Here they given learning objectives and chapter outline. I read the chapter outline alone. You just see this chapter outline. There are 7 points. First, basic concepts in tissue culture. Second, plant tissue culture techniques and types. Then third one, plant regeneration pathway. And fourth, application of plant tissue culture. Then fifth, conservation of plant genetic resource. And sixth, intellectual property right IPR, biosafety and bioethics. And seventh, future of biotechnology. We are going to see only these 7 points in detail in this chapter. First we will see the introduction and definition for plant tissue culture. Growing plant protoplast, cell, tissue or organs away from their natural or normal environment under artificial condition is known as tissue culture. It is also known as in vitro. In vitro is a Latin word. It means that in glass or in test tube, growth of plant protoplast, cells, tissues and organs. That definition they given here. What is tissue culture? Tissue culture na we are taking a plant part like protoplast. It may be protoplast or cell or tissue or organ from a plant and it was away from their natural or normal environment. Means we are not growing in a normal environment. We are growing those plant pots in artificial condition, that is in laboratory condition, that is in controlled condition. That is called tissue culture. This tissue culture is also known as in vitro. In vitro is a Latin word. What is the meaning of in vitro? In vitro means nothing but we are growing those plant pots in the glass vase like it may be test tube or petri dishes or a conical flask. நம்ம in vitroனா ஒன்றும் கிடையாது, ஒரு கண்ட்ரோல்டு கண்டிஷனில் நாம் எடுத்த பிளான்ட் பார்ட், அந்த பிளான்ட் பார்ட் ஒரு செல்லாக இருக்கலாம், ஒரு டிஷ்யூவாக இருக்கலாம், இல்லை ஒரு பிளான்ட்டோட ஆர்கனாக இருக்கலாம், இல்லை ஒரு புரோட்டோபிளாஸ்டாக இருக்கலாம். அதை நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஒரு கிளாஸ் டெஸ்ட் டியூபோ இல்லை பெட்ரி டிஷ்ஷோ அதில் நம்ம வச்சு ஒரு கண்ட்ரோல்டு கண்டிஷனில் நம்ம வளர்த்துறோம் இல்லையா. தட் இஸ் செட் டு பி இன் வைட்ரோ. தட் இன் வைட்ரோ மீன்ஸ் அ லட்டின் வேர்டு. 1 mark la கேட்கலாம். So you have to keep it in mind. So now you know the definition for tissue culture. Okay, up to this இது வரைக்கும் நம்ம tissue culture என்னன்னு கேட்டா you have to write. It may be asked in 2 mark or 3 mark. Next, a single X plant can be multiplied into several thousand plants in a short duration and space under controlled condition. இப்போ இதுக்கு முன்னாடி what is the definition for tissue culture நம்ம பார்த்தோம். Here they given X plant. இப்போ we are selecting a plant part from a plant இல்லையா. ஒரு plant part like செல் நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா, செல்லா இல்லை டிஷ்யூவா புரோட்டோபிளாஸ்டா ஆர்கனான்னு சொன்னோம் இல்லையா. அந்த செலக்டட் பார்ட் ஒன்லி செட் டு பி எக்ஸ் பிளான்ட். ஒரு பிளான்ட்லேருந்து செலக்ட் பண்ண அந்த பிளான்ட் பார்ட்டை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம், எக்ஸ் பிளான்ட். ஸோ ஃப்ரம் தட் சிங்கிள் எக்ஸ் பிளான்ட் we can multiply or we can develop several thousand plants within a short duration of time and in a limited place under controlled condition. நம்ம ஒரு controlled conditionல limited placeல short duration of timeல ஒரு single X plantல இருந்து many plants, thousands of plants நம்மளால develop பண்ண முடியும். That is possible only through plant tissue culture technique. Next,
Tissue culture techniques are often used for commercial production of plants as well as for plant research. Plant tissue culture serve as an indispensable tool for regeneration of transgenic plants. Here, this tissue culture techniques is often they are used for what purpose? In the tissue culture technique மெயினாக எதுக்காக நம்ம அப்ளை பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் கமர்ஷியல் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் பிளான்ட்ஸ், கமர்ஷியல் பேசிஸ்க்காக நம்ம அதை வந்து மெயினாக யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். தென் அனதர் ஃபார் பிளான்ட் ரிசர்ச் ஆல்சோ இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டூல். இன்டிஸ்பென்சபிள் மீன்ஸ் வாட்? வெரி இம்பார்ட்டன்ட், தவிர்க்கவே முடியாத ஒரு டூல், ஒரு மெயின் திங் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். எதுக்காக? ஃபார் ரீஜெனரேஷன் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஜெனிக் பிளான்ட்ஸ். அந்த டிரான்ஸ்ஜெனிக் பிளான்ட்ஸோட ரீஜெனரேஷனுக்காகவும் இந்த பிளான்ட் டிஷ்யூ கல்ச்சர் டெக்னிக்கை நம்ம அப்ளை பண்ணிக்கிறோம். So for all these three purpose we are applying tissue culture technique. For what purpose we are applying this tissue culture techniques? For three purpose. One is for commercial production of plants, then another for plant research, then another for regeneration of transgenic plants. Okay, next one, application of plant tissue culture they given. Apart from this, some of the main application of plant tissue culture are, first one, clonal propagation of allied varieties. Clonal propagation already you have learned regarding this propagation in 11th standard itself. Okay, clonal propagation of allied varieties means, allied means high quality plant varieties. அதாவது உயர்தர தாவர வகைகள் நம்ம சொல்லலாம். ஸோ we are developing what? This allied type of varieties through clonal propagation by applying plant tissue culture techniques. So that is the first application, clonal propagation of allied varieties. Then second one, conservation of endangered plants. Endangered means அழிவோட விளிம்பில் இருக்கிற பிளான்ட்டை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? endangered. So we are conserving what? Endangered plants. So for that we are applying what? Plant tissue culture technique. Then third one, protection of virus free plants. We are applying this plant tissue culture technique for producing virus free plants, micro free, particularly what? Virus free plants. Then fourth one, germplasm preservation. Germplasm means what? A plant material. The plant material like seed, plant pots or plant, whole plant, etc. So those are considered as plant material. We are preserving those plant material for future purpose, that which are in danger. So those are considered as germplasm. So germplasm is nothing but plant material we are preserving for future purpose. So we are applying what? This plant tissue culture technique for germplasm preservation also. Then finally, industrial production of secondary metabolites. For this also we are applying this plant tissue culture technique. What are secondary metabolites? Metabolites means what? I think in this previous chapter you learned what is metabolites and types of metabolites. You see, metabolites means nothing but a chemical compounds which was produced by the microbes, that compounds used by the microbes to what? Maintain its life process. That is metabolites. You see, there are two types. One is primary metabolites and secondary metabolites. Primary metabolites means that compounds produced the microbes used to run its life process, means that is primary metabolites. And the compounds produced by the microbes is not used to run its life process, but it is used as a valuable thing. For example, that compounds may be used as antibiotics. Those and that type is called as secondary metabolites. Antibiotic means what? Example, penicillin, streptomycin, tetracycline, like this. So microbes, the producing antibiotic, we call it as what? Secondary metabolites. So those secondary metabolites we are producing through this tissue culture technique, that is industrial production of secondary metabolites. These are the applications of plant tissue culture. There are 5 applications they given. So you have to learn these 5 points. They may ask in 2 marks or 3 marks. So you have to know this very well.
Then, in this chapter, let us discuss the history, then techniques, types, applications of plant tissue culture, and get awareness on ethical issues. We are going to discuss regarding all this in this chapter. Now, the introduction. Gottlieb Haberland. See this picture. The picture is given. The German botanist pictures. Gottlieb Haberland. He is Gottlieb Haberland. He is a German botanist. In 1902, he proposed the concept totipotency, and he was also the first person to culture plant cells in artificial condition using the mesophyll cells of Lamium purpureum in culture medium and obtained cell proliferation. So he is regarded as father of tissue culture. Gottlieb Haberland. Gottlieb Haberland, he is a German botanist. In 1902 only he proposed the term totipotency. So this German botanist was the first to culture plant cells in artificial medium. இவர் தான் ஃபஸ்ட்டு ஆர்டிஃபிஷியல் கண்டிஷனில் பிளான்ட் மெட்டீரியல் பிளான்ட் பார்ட்டை வந்துட்டு எடுத்து ஆர்டிஃபிஷியல் கண்டிஷனில் வச்சு வளர்த்துனார். ஸோ அதனால ஹீ இஸ் கன்சிடர்ட் அஸ் வாட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் 1 மார்க். ஹூ இஸ் கால்டு ஃபாதர் ஆஃப் டிஷ்யூ கல்ச்சர்னு 1 மார்க்கில் கேட்கலாம். வாட் Gottlieb Haberland. He belongs to which country? German. In which year he coined the term totipotency? 1902. Which plant he used for his tissue culture technique? Lamium purpureum. 1 second, you wait, I show that plant. See this plant. This is Lamium purpureum. Gottlieb Haberland used this plant only for his research purpose. Okay, now we will see, enter into the topic. Okay. Next we will see about the basic concepts of tissue culture. What are the basic concepts of tissue culture? There are 4 basic concepts. That is totipotency, differentiation, de-differentiation and re-differentiation. There are 4 concepts. First we will see what is totipotency. The property of living plant cell that they have the genetic potential when cultured in nutrient medium to give rise to a complete individual plant. So this is called totipotency. Totipotency na enna? The inherent potential of any living cell to develop into entire living organism is called totipotency. இது வந்துட்டு என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா, ஒரு பிளான்ட் செல்லுக்கு அதுக்கே வந்துட்டு என்ன இருக்குது, ஒரு இன்ஹெரண்ட் கெப்பாசிட்டி அதுக்குள்ளே. அதுக்கு inherent capacity means inborn capacity. It have a inborn capacity to develop into an entire living organism. ஒவ்வொரு பிளான்ட் செல்லுக்குமே அதுக்கு ஒரு என்டையர் லிவிங் ஆர்கனிசமாக டெவலப் ஆகிறதுக்குரிய கெப்பாசிட்டி இருக்குது. சரியா? தட் இஸ் ஜெனட்டிக் பொட்டென்ஷியல், தட் இஸ் இன்பார்ன் பொட்டென்ஷியல் நம்ம சொல்லலாங்க. ஸோ நம்ம ஒரு கல்ச்சர் மீடியமில் ஒரு பிளான்ட் செல்லை வந்துட்டு வச்சு நம்ம நியூட்ரியன் மீடியமில் வளர்த்தும் போதும் இட் கேன் டெவலப் இன்டு அ complete individual plant. So that capacity, that property only we call it as what? Totipotency. Next one, differentiation. What is differentiation? The second concept, differentiation. Before going to the differentiation, you see this picture, totipotency. ஒரு carrot இருக்கு. From that carrot we are taking a cell. That is considered as what? Explant. நம்ம அந்த கேரட்டில் இருந்து ஒரு செல் எடுத்தாலும் சரி, குரூப் ஆஃப் செல்ஸ் டிஷ்யூஸ் எடுத்தாலும் சரி, இல்லை ஒரு பார்ட்டே எடுத்தாலும் சரி, வாட் எவர் இட் மீ, தட் செலக்டட் பார்ட்டை நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்? எக்ஸ்பிளான்ட். ஸோ நம்ம இந்த கேரட்டில் இருந்து நம்ம we are taking what? We are taking a cell that is considered as explant.
Then we are keeping that explant in a nutrient medium. So it need nutrient for its further development and growth is it. So we are keeping that cell in a nutrient medium. Then after keeping that in nutrient medium, it develops into what? A callus. A callus is developed. Callus means what? A group of cells or mass of cells. Is it mass of cells of what? That is undifferentiated cells. Group of undifferentiated cells is formed from a single cell. That is called what? Callus. இப்போ நம்ம ஒரு சிங்கிள் செல் எடுத்தோம், நியூட்ரியன் மீடியமில் வச்சோம். நியூட்ரியன் மீடியமில் வச்ச உடனே இட் டேக்ஸ் நியூட்ரியன் ஃபார் இட்ஸ் ஃபர்தர் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் இட் ஃபார்ம்ஸ் கேலஸ். கேலஸ் மீன்ஸ் வாட்? குரூப் ஆஃப் செல்ஸ். குரூப் ஆஃப் அன்டிஃபரன்ஷியேட்டட் செல்ஸை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம்? கேலஸ்ன்னு சொல்கிறோம். ஸோ நவ் கேலஸ் இஸ் ஃபார்ம்டு. நெக்ஸ்ட் ஃப்ரம் த கேலஸ் வி கெட் வாட்? Early embryo. From that early embryo, mature embryo, that is late embryo. From that late embryo only the root is formed. From then shoot is going to form. Then next condition is the entire plantlet. So this formation is called, this process we call it as what? Totipotency. So from a single plant cell we get the entire plantlet. So this may be asked, this diagram they may ask in a 3 mark or 5 mark. So you should know how to draw. Then differentiation, we will go to the next concept, differentiation. The process of biochemical and structural changes by which cells become specialized in form and function. But differentiation means what? The process of biochemical and structural changes where it occurs in the cell to perform its special function, form and ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. டிஃப்ரென்ஷியேஷன் மீன்ஸ் நத்திங் பட், இங்கே நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா, இப்போ ஒரு மெரிஸ்டமேட்டிக் செல் இருக்குது. ஓகே, தட் வாட் இஸ் த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் தட் மெரிஸ்டமேட்டிக் செல்ஸ்? கண்டினியூஸ் டிவிஷன். ஸோ பட் இட் இஸ் வாட்? undifferentiated only. Suppose if that meristematic cells differentiated to mature cells means that changes we call it as what? Differentiation. Okay, how this differentiation occurs, this changes occurs because of biochemical and what? Biochemical and structural changes that occurs in the cell. ஒரு மெரிஸ்டமேட்டிக் செல் எப்படி வந்துட்டு ஒரு அது வந்து அன்டிஃபரன்ஷியேட்டடாக தான் இருக்கும். ஏன்னா பிகாஸ் இட் வாஸ் ஆக்டிவ்லி டிவைடிங், பட் இட் பிகம்ஸ் மெச்சூர். அந்த சேஞ்சஸ் எதனால் வந்துச்சுன்னா பிகாஸ் ஆஃப் பயோகெமிக்கல் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சரல் சேஞ்சஸ் அக்கர்ஸ் இன்சைட் த cell. So by which the cells become specialized. So due to these changes it becomes specialized in form and function. எப்படி அது வந்துட்டு இந்த சேஞ்சஸ்னால it becomes specialized in form and function நம்ம சொல்கிறோம். Because after the changes from meristematic to mature cells the form itself changes இல்லையா? எப்படி ஸ்பெஷலைஸ்டாக ஃபார்ம் ஆகுது? இப்போ சப்போஸ் அந்த மெரிஸ்டமேட்டிக் செல்ஸ் வந்துட்டு மெச்சூர் செல்ஸாக வர்றது வந்துட்டு ஒரு பேரன்கைமா செல்லாக இருக்குது அப்படின்னா அந்த பேரன்கைமா செல் வந்துட்டு அதனுடைய ஃபார்ம், இப்போ அதனுடைய சைட்டோபிளாசம், அதனுடைய நியூக்ளியஸ், வேக்யூல், எவ்ரி திங் வாட் இட் இன்க்ரீசஸ் இன் சைஸ். அப்போ வேக்யூல்னால் என்லார்ஜ் ஆகும், நியூக்ளியஸ்னால் என்லார்ஜ் ஆகும், ஷேப் சைஸ் வந்து என்லார்ஜாக இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அப்போ அங்கே ஸ்பெஷலைஸ்ட் இன் ஃபார்ம். ஸோ அதனுடைய ஃபார்ம்லேயும் அங்கே ஸ்பெஷலைஸ்டாக அங்கே சேஞ்சஸ் ஆகுது. அதே மாதிரி ஃபங்க்ஷன், இப்போ மெரிஸ்டமேட்டிக் டு அந்த பேரன்கைமா வரும்போது மெரிஸ்டமேட்டிக் அப்படின்ற போது ஆக்டிவ் டிவிஷன், இப்போ பேரன்கைமாவாக அது சேஞ்சஸ் ஆகும் போது அதனுடைய ஃபங்க்ஷன் அங்கே என்ன எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணோம்? ஸ்டோரேஜ் ஒன்லி இல்லையா? ஸோ திஸ் இஸ் வாட்? ஸ்பெஷலைஸ்ட் இன் ஃபார்ம் அண்ட் ஃபங்க்ஷன். தட் இஸ் வாட்? டிஃப்ரென்ஷியேஷன். ஸோ டிஃப்ரென்ஷியேஷன் இஸ் நத்திங் பட் த மெரிஸ்டமேட்டிக் டு mature cells. This changes only we call it as differentiation. So அந்த differentiation நடக்கிறனால தான் the cells become specialized in form and function. Next one, redifferentiation. ரீடிஃப்ரென்ஷியேஷனுக்கு முன்னாடி நீங்கள் டீடிஃப்ரென்ஷியேஷன் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் ரீடிஃப்ரென்ஷியேஷன் இந்த ப்ராசஸ் இந்த ஆர்டர் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும். அதனால் ஃபர்ஸ்ட் we will see what is de-differentiation. De-differentiation means the phenomena of the reversion of mature cells to the meristematic state leading to the formation of callus is called de-differentiation. அதாவது நான் ஈஸியாக சொல்லணும் அப்படின்னா de-differentiationனா reversal of differentiation. Reversal of differentiation என்ன? நம்ம differentiation என்ன சொன்னேன்? மெரிஸ்டமேட்டிக் டு
மெச்சூர் செல்ஸ் நான் சொன்னேன் இல்லையா, அதேமாதிரி அப்போ டி டிஃப்ரென்ஷியேஷன்னா என்னவாக இருக்கும், மெரிஸ்டமேட்டிக் செல்ஸ் டு மெச்சூர் செல்ஸ் அப்படின்னா டிஃப்ரென்ஷியேஷன். அதே அந்த மெச்சூர் செல்ஸ் டு மெரிஸ்டமேட்டிக் செல்ஸ்னு என்னது, டி டிஃப்ரென்ஷியேஷன். அப்போது அந்த பேரன்கைமா செல்ஸ் வந்து டிவைட் ஆகாமல் பட் பிகம்ஸ் மெரிஸ்டமேட்டிக். ஸோ அந்த பவர் ஆஃப் டிவிஷன் வந்துட்டு அதுக்கு கிடைக்கிறனால இட் ஃபார்ம்ஸ் வாட், கேலஸ் இல்லையா. அந்த மெரிஸ்டமேட்டிக் செல்ஸ் வந்துட்டு மெச்சூர் செல்ஸ் வந்துட்டு மெரிஸ்டமேட்டிக் செல்ஸாக மாறும் போதும் அந்த ப்ராசஸை நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம், டி டிஃப்ரென்ஷியேஷன் நம்ம சொல்கிறோம். அப்போ அந்த டி டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகுறனால நமக்கு அங்கே குரூப் ஆஃப் செல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுறத நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம், அந்த குரூப் ஆஃப் செல்ஸ் மாஸ் ஆஃப் செல்ஸ்னாவே நம்ம அங்கே என்னென்னு சொல்கிறோம், கேலஸ். ஸோ அங்கே கேலஸ் ஃபார்மேஷன் நமக்கு நடக்குது. அதுதான் என்னது, டி டிஃப்ரென்ஷியேஷன். ஸோ இப்போ இது இங்கே நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். அதில் ரீடிஃப்ரென்ஷியேஷன் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் டி டிஃப்ரென்ஷியேஷன் பார்க்கலாம். வாட் இஸ் ரீடிஃப்ரென்ஷியேஷன்? த ஃபர்தர் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ஆஃப் ஆல்ரெடி டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் செல் இன்டு another type of cell. For example, when the component cells of callus have the ability to form a whole plant in a nutrient medium, the phenomenon is called redifferentiation. இப்போது ஃபர்தராக டிஃப்ரென்ஷியேஷன் வந்துட்டு நடந்துருக்கு, அதில் திரும்பவும் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் நடக்குது அப்படின்னா அதை தான் நம்ம ரீடிஃப்ரென்ஷியேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். அதாவது ஆல்ரெடி டிஃப்ரென்ஷியேஷனில் மெரிஸ்டமேட்டிக்லேருந்து மெச்சூர் செல்ஸாக ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு. அந்த மெரிஸ்டமேட்டிக் செல்ஸ்லேருந்து திரும்ப நமக்கு மெச்சூர் செல்ஸ்லேருந்து நமக்கு என்ன ஆகுது, மெரிஸ்டமேட்டிக்காக ஆகுது. அப்போ மெரிஸ்டமேட்டிக்காக ஆகுறதுனால தான் கேலஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. அப்போ கேலஸ்ன்றது என்னது, இட் இஸ் அ டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் செல்ஸ் தான் இல்லையா. அப்போ கேலஸ் அப்படின்னா என்னது, இட் இஸ் அ இட் இஸ் ஆல்ரெடி டிஃப்ரென்ஷியேட்டட். ஸோ அந்த டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் செல்ஸில் ஒன்ஸ் அகெயின் டிஃப்ரென்ஷியேஷன்ஸ் வந்துட்டு நடக்கிறத வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், ரீடிஃப்ரென்ஷியேஷன். ஓகே, தட் இஸ் ரீடிஃப்ரென்ஷியேஷன். அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க. த ஃபர்தர் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ஆஃப் ஆல்ரெடி டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் செல் இன்டு another type of cell. For example, when the component cells of callus have the ability to form a whole plant. இந்த ரீடிஃப்ரென்ஷியேஷன் நடக்கிறனால தான் இந்த callus வந்துட்டு it get the capacity to develop into a whole plant in a nutrient medium. The phenomenon is called redifferentiation. இப்போ அந்த callus வந்து undifferentiated-ஆக இருக்குது. ஆல்ரெடி அது டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் செல்ஸ், ஆனால் அது எப்படி இருக்குது, அன்டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் செல்ஸாக இருக்குது. அதில் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் நடக்கிறனால தான் அதில் ரூட்டும் ஷூட்டும் ஃபார்ம் ஆகுது. அதனால தான் அது ஒரு என்டையர் பிளான்ட்டாக டெவலப் ஆகுது அந்த நியூட்ரியன் மீடியமில். ஸோ திஸ் என்டையர் ஃபினோமினானை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம், ரீடிஃப்ரென்ஷியேஷன். ஐ திங்க் நவ் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் அபவுட் வாட் இஸ் டிஃப்ரென்ஷியேஷன், ரீடிஃப்ரென்ஷியேஷன் அண்ட் டீடிஃப்ரென்ஷியேஷன் இல்லையா. ஓகே, நவ் டி டிஃப்ரென்ஷியேஷன். இப்போ உங்களுக்கு புரியும் பாருங்கள். இந்த ஃபினோமினா ஆஃப் த ரிவர்ஷன் ஆஃப் மெச்சூர் செல்ஸ் டு த மெரிஸ்டமேட்டிக் ஸ்டேட் லீடிங் டு த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் கேலஸ் இஸ் கால்டு டி டிஃப்ரென்ஷியேஷன். இப்போ புரியுதா, அந்த கேலஸ்லேருந்து அடுத்தது ஃபர்தராக டெவலப் ஆகிறது தான் ரீடிஃப்ரென்ஷியேஷன். ஸோ தீஸ் டூ ஃபினோமினா ஆஃப் ரீடிஃப்ரென்ஷியேஷன் அண்ட் டி-டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ஆர் த இன்ஹெரண்ட் கெப்பாசிட்டிஸ் ஆஃப் லிவிங் பிளான்ட் செல்ஸ் ஆர் டிஷ்யூ. இப்போ வந்துட்டு இந்த டூ ஃபினோமினா, which one, redifferentiation and de-differentiation, these two are inborn capacities of a living plant cell. So only this is described as totipotency. அதனால தான் நம்ம இதை அந்த பிளான்ட் செல்லில் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், totipotency. இந்த இன்ஹெரண்ட் கெப்பாசிட்டிக்கு இருக்கிறனால தான், இந்த டூ ஃபினாமினன் கெப்பாசிட்டிஸ் அதை நாம் இருக்கிறனால தான் நம்ம அந்த பிளான்ட் செல்லில் totipotencyன்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் given in the basic concept of plant tissue culture. Only 4 concepts: totipotency, differentiation, redifferentiation and de-differentiation. They may ask in 5 marks. With the diagram you have to write all these and you have to draw this diagram. Alladhu separate each concept they may ask in 2 or 3 marks. So accordingly you have to prepare. Next we will move on to the next topic, plant tissue culture. Plant tissue culture நம்ம micro propagation னு சொல்லலாம். Here, plant tissue culture is used to describe the in vitro and aseptic growth of any plant pot on a tissue culture medium. Already we see the definition for plant tissue culture and also what is in vitro. Adena aseptic, micro free condition இல்லையா. In vitro na controlled artificial condition la, and aseptic means what? மைக்ரோ ஃப்ரீ என்விரான்மெண்ட்டில் நம்ம பிளான்ட் பார்ட்டை ஒரு கல்ச்சர் மீடியமில் நம்ம வந்துட்டு வளர்த்துறதை தான் நம்ம பிளான்ட் டிஷ்யூ கல்ச்சர் நம்ம
முன்னாடியே பார்த்தாச்சு இல்லையா, the same they given here this technology, this plant tissue culture technology is based on 3 fundamental principles. இதை எதை பேஸ் பண்ணி இருக்குன்னா ஒரு 3 fundamental principles பேஸ் பண்ணி இருக்கு. Let us see what are the 3 basic fundamental principles they given for this technique. The first one, the plant pot or explant must be selected and isolated from the rest of the plant body. The first basic principle அப்படின்றது என்னன்னா, we have to select a plant. From the selected plant we have to isolate a plant part. Isolate means separate. ஒரு plant part நம்ம separate பண்ணுறோம். That separated plant part only said to be a explant. That is the first basic principle. நம்ம செலக்ட் பண்ண பிளான்ட்ல இருந்து ஒரு பிளான்ட் பாட்டை ஐசோலேட் பண்ணி எடுக்கிறோம். அந்த ஐசோலேட் பண்ண பிளான்ட் பாட்டை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், எக்ஸ்பிளான்ட்னு நம்ம சொல்கிறோம். தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் பிரின்சிபல். Second one, that isolated plant pot must be maintained in controlled physical environment. அது நம்ம அந்த எக்ஸ்பிளான்ட்டை வந்து நேச்சுரல் என்விரான்மெண்ட்டில் நம்ம வச்சு நம்ம ஒன்றும் கல்ச்சர் பண்ண போகிறது கிடையாது. நம்ம ஆர்டிஃபிஷியல் கண்டிஷனில் நம்ம ஆர்டிஃபிஷியல் ஃபிசிக்கல் என்விரான்மெண்ட்டில் வச்சு தான் நம்ம மெயின்டைன் பண்ண போகிறோம். தட் இஸ் செகண்ட் ஃபண்டமெண்டல் பிரின்சிபல். Third fundamental principle, we are going to keep that explant in a chemical nutrient medium under controlled condition. Physical environmentum controlled condition தான், வைக்க போகிற நியூட்ரியன்ட் மீடியமும் ஒரு கெமிக்கல் nutrient medium தான், controlled conditionல தான் அதை மெயின்டைன் பண்ண போகிறோம். ஸோ these are the 3 basic fundamental principles of this plant tissue culture technology. Next one, explant. ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துட்டோம். எக்ஸ்பிளான்ட்னா கிளியர் கட்டாக உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். எக்ஸ்பிளான்ட்னா they given separately. Explant means what? The tissue taken from a selected plant transferred to a culture medium, often to establish a new plant. இப்போ ஒரு செலக்டட் பிளான்ட்லேருந்து எடுத்த டிஷ்யூவை நம்ம எங்கே வைக்க போகிறோம், கல்ச்சர் மீடியமில் வைக்கிறோம். ஃபார் வாட் பர்பஸ் we are keeping in a culture medium? To develop into a new plant. So that is for that purpose only this explant is used. So that is explant. Next one, title, laboratory facilities for plant tissue culture. Let us see what are the laboratory facilities needed for plant tissue culture. To perform plant tissue culture, what are the laboratory facilities we need? That only we are going to see under this. For PTC, the laboratory must have the following facilities. Let us see what are the following facilities. They given 4. 1, 2, 3, 4. What are the 4 facilities? The first one, washing facility for glassware and ovens for drying glasswares. ஒரு லெபார்ட்ரி, நம்ம ஒரு பிளான்ட் டிஷ்யூ கல்ச்சரை மெயின்டைன் பண்ணணும், டெக்னிக்கை பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும்னா நமக்கு ஒரு லெபார்ட்ரியில் இந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாம் நமக்கு தேவை. வாஷிங் ஃபெசிலிட்டி தேவை. நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கிளாஸ்வேர்ஸ், யுட்டென்சில்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும், க்ளீன் பண்ணணும். அதுக்கு நமக்கு க்ளீனிங் ஃபெசிலிட்டி அங்கே தேவை. தட் இஸ் வாஷிங் ஃபெசிலிட்டி. நெக்ஸ்ட், அவன் ஃபார் ட்ரையிங் கிளாஸ்வேர்ஸ். இப்போ அந்த மாதிரி வாஷ் பண்ண கிளாஸ்வேர்ஸையோ இல்லை யுட்டென்சில்ஸோ வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும், ட்ரை பண்ணணும். அதுக்கு வாட் இஸ் நீடட், அவன் யூ நோ வெரி வெல் இல்லையா, ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி இருக்கும். நம்ம அதுக்குள்ளே வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஒரு பிளேட் மாதிரி இருக்கும், அதில் வச்சு நம்ம வந்து ட்ரை பண்ணலாம் இல்லையா. ஸோ தட் இஸ் அவன். the oven is used for mainly for baking what, cakes, biscuits, is it? For that purpose we are using that oven. Here in laboratory we are using that oven for drying glasswares. So first one, washing facility and ovens is needed for the laboratory. Then second one, medium preparation room. மீடியம் ப்ரிப்ரேஷன் ரூம் மீன்ஸ் நியூட்ரியன்ட் மீடியம் ப்ரிப்ரேஷன் ரூம். இப்போ செலக்ட் பண்ண நியூட்ரியன்ட் மீடியமுக்கு ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ் வாஸ் வேணும் வைக்கிறதுக்கு. அந்த கிளாஸ் வாஸில் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம நியூட்ரியன்ட் மீடியமை வந்துட்டு அதில் வச்சு அதில் தான் நம்ம எக்ஸ்பிளான்ட்டை வைக்கணும் இல்லையா. அப்போ அந்த நியூட்ரியன்ட் மீடியம் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். அதுக்கு இட் நீட் அ ரூம். அந்த ரூமில் என்னென்ன இருக்கணும், இந்த மீடியம் ப்ரிப்ரேஷன் ரூம் மஸ்ட் பி ப்ரொவைடட் வித் வாட், ஆட்டோக்ளேவ், எலக்ட்ரானிக் பேலன்ஸ் அண்ட் pH மீட்டர். இப்போ நியூட்ரியன் மீடியம் ப்ரிப்பரேஷன் ரூமில் ஆட்டோக்ளேவ் இருக்கணும். வாட் இஸ் ஆட்டோக்ளேவ்? இட் இஸ் நத்திங் பட் இட் இஸ் அ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ்டு ஃபார் ஸ்டெரிலைசேஷன் பர்பஸ். நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கிளாஸ்வர்ஸ் எவ்ரிதிங் வி ஹாவ் டு கீப் இட் இன்சைட் தட்
autoclave, and we have to sterilize it. For what? To get rid of the microbes. அதுக்காக நம்ம அந்த autoclave யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். நெக்ஸ்ட் எலக்ட்ரானிக் பேலன்ஸ். எலக்ட்ரானிக் பேலன்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் இட் இஸ் அ வெயிங் மிஷின். நம்ம ஆல்ரெடி யூ நோ வெரி வெல், தராசு எல்லாம் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். எலக்ட்ரானிக் பேலன்ஸ் அப்படின்றது என்னென்னா டு மெஷர் எ வெரி ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் நியூட்ரியன்ஸ். நம்ம வந்துட்டு இங்கே நியூட்ரியன்ட் மீடியமை வந்து மெஷர் பண்ணி தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். அப்படியே எடுத்து நம்ம குத்து மதிப்பாக நம்ம பண்ண போகிறது கிடையாது இல்லையா. ஒரு மில்லிகிராம் அளவுக்கு தான் நம்ம நியூட்ரியன்ட் மீடியம்ஸை வந்துட்டு எடுத்து நம்ம அந்த கல்ச்சர் மீடியம் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு மெஷர் பண்ணுறதுக்கு வாட் வி நீட்? எலக்ட்ரானிக் பேலன்ஸ். Next one, pH meter. For what purpose we are using this pH meter? To measure pH of the nutrient medium. So we have to prepare culture medium in a particular pH only. So for that, to measure pH, we are using pH meter. So that is second laboratory facility. Then third one, transfer area sterile room. So transfer area sterile room. To transfer explant to culture room, நமக்கு we need what? Sterile room. நம்ம அந்த எக்ஸ்பிளான்ட்டை இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்? கல்ச்சர் ரூமுக்கு நம்ம அதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும். அப்போ அந்த கல்ச்சர் ரூமில் நமக்கு என்ன ஃபெசிலிட்டி இருக்கணும்? வித் லேமினார் ஏர் ஃப்ளோ பெஞ்ச் ஆர் சேம்பர் and a positive pressure ventilation unit called high efficiency particulate air filter to maintain aseptic condition. இப்போது அந்த எக்ஸ்பிளான்ட்டை நம்ம வந்துட்டு ஒரு ஸ்டெரைல் ரூமுக்கு நம்ம வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும். அப்போ அந்த ஸ்டெரைல் ரூமில் நமக்கு என்ன இருக்கணும்? ஒரு லேமினார் ஏர் ஃப்ளோ சேம்பர் நமக்கு இருக்கணும். பட் தட் லேமினார் ஏர் ஃப்ளோ சேம்பர் ஆர் பெஞ்ச் ஷுட் பி ப்ரொவைடட் வித் HEPA ஃபில்டர். அந்த HEPA ஃபில்டர் வந்துட்டு எதுக்காக நம்ம அதில் வந்து இருக்கணும், ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, டு மெயின்டைன் ஏசெப்டிக் கண்டிஷன். வாட் இஸ் த கெப்பாசிட்டி ஆஃப் தட் HEPA ஃபில்டர்? இட் கேன் ஃபில்டர் that particulate in air. Particulate means microbes. ஸோ அந்த ரூமில் இருக்கிற மைக்ரோப்ஸை அதை ஃபில்டர் பண்ணிவிடும், உள்ளே போகாமல், அந்த லேமினார் ஏர் ஃப்ளோ சேம்பருக்குள்ளே போகாமல் இதை ஃபில்டர் பண்ணணும். ஸோ இட் ஷுட் பி ப்ரொவைடட் வித் திஸ் திங். ஐ வில் ஷோ தட் லேமினார் ஏர் ஃப்ளோ சேம்பர் picture now. You see here, this is not laminar air flow chamber. இது வந்து autoclave. நான் உங்களுக்கு முன்னாடி இந்த பிக்சர் காமிக்கிறதுக்கு மறந்துட்டேன். You see, this is autoclave. autoclave பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்குது? ஒரு குக்கர் மாதிரி இருக்கா? ஸோ நம்ம வந்துட்டு என்ன, நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற அத்தனை கிளாஸ் வர்ஸும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? இதுக்குள்ளே வச்சு நம்ம ஸ்டெரைல் பண்ணுறோம். சரியா? இது this autoclave is used for what? Sterilization purpose. Next one, I show you that laminar air flow chamber. See this picture. This is laminar air flow chamber. I show you one more picture. See here with the parts இருக்கு பாருங்க. இதில் பாருங்க HEPA இருக்கா? ஒரு லெஃப்ட் சைட் கார்னரில் மேலே பாருங்க டாப்பில் ஒரு லைன் மாதிரி இருக்குது இல்லையா? ஸோ இட் இஸ் ப்ரொவைடட் வித் வாட்? HEPA filter. So this is what? Laminar air flow chamber. See this picture. It is also laminar air flow chamber. A scientist doing a research work in this laminar air flow chamber in this way only. Okay, now the last point, culture facility. What is culture facility? கல்ச்சர்னா என்னது? டு க்ரோ. ஒரு எக்ஸ்பிளான்ட்டை நம்ம வளர்த்துறதுக்கு என்ன ஃபெசிலிட்டி தேவை ஃபஸ்ட்டு அப்படின்னா, let us see. Growing the explant inoculated into culture tubes at 22 to 28 degrees Celsius with illumination of light 2400 lux with a photo period of 8 to 16 hours and a relative humidity of about 60%. இப்போது அந்த எக்ஸ்பிளான்ட்டை வளர்த்துறதுக்கு நமக்கு என்ன ஃபெசிலிட்டி இப்போ தேவை அப்படின்னா, அந்த ஸ்டெரைல் ரூம்குள்ளே இப்போ நம்ம வந்துட்டு கிளாஸ் வாஸ் எடுத்தாச்சு, அது ஸ்டெரைல் பண்ணியாச்சு, ட்ரை பண்ணியாச்சு. அடுத்தது ஒரு மீடியம் நியூட்ரியன் மீடியம் ப்ரிப்பரேஷன் ரூமில் ஆட்டோக்ளேவ் இருக்குது, எலக்ட்ரானிக் பேலன்ஸ் இருக்குது, pH மீட்டர் வச்சாச்சு. இப்போ அடுத்தது நமக்கு ஒரு ஸ்டெரைல் ரூம் தேவை, அதில் லேமினார் ஏர் ஃப்ளோ சேம்பர் தேவை, அதுக்கு வந்துட்டு என்ன ஃபில்டர் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கணும், எவ்ரிதிங் நவ் இட் இஸ் ரெடி. லாஸ்ட்டாக வி ஆர் கோயிங் டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் திஸ் எக்ஸ்பிளான்ட் இன்டு தட் கல்ச்சர் டியூப். அந்த கல்ச்சர் டியூப்பில் அந்த நியூட்ரியன் மீடியமில் நம்ம இப்போ வைக்க போகிறோம். அது வச்சாச்சு. இப்போ வச்சதுக்கப்புறம் வாட் வி ஹாவ் டு மெயின்டைன், அதில்
அதில் 4 things we have to maintain. First one, temperature. இப்போ temperature என்ன டிகிரி செல்சியஸில் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும்? 22 to 28 டிகிரி செல்சியஸ். நெக்ஸ்ட் லைட் இன்டென்சிட்டி. லைட் இன்டென்சிட்டி வந்துட்டு என்ன, இதுக்கு லக்ஸ்க்கு நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும் 2400 லக்ஸ் லைட் இன்டென்சிட்டி இருக்கணும். அடுத்தது ஃபோட்டோ பீரியட் எவ்வளோ நம்ம அப்ளை பண்ணணும்? 8 to 16 hours ஆஃப் லைட் ஃபோட்டோ பீரியடை வந்து நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் ஹியூமிடிட்டி மீன்ஸ் மாய்ஸ்சர் வந்துட்டு எவ்வளோ இருக்கணும்? ஒரு 60% ஆஃப் மாய்ஸ்சர் ஷுட் பி மெயின்டைன்டு. ஓகே, தீஸ் ஆர் த laboratory facilities for plant tissue culture. So you should know, they may ask this laboratory facility for PTC under 3 marks. So you have to prepare accordingly. So okay, we will see the next topic now.